기타다님 말씀 objalaname bayang daba zobe sanje kumarin buji chine ja toba cha tichedo tambe chyeso musen nyambi kulung kunjo yirimba na leba sedam te semba shu ta kan semba chebe tambe chye gi ta changju lambi chimu ta den da khazi shu ta cham ta shine duba da ma tu cham sheba se gi nang se la ta ji tokju ni ye wa na ni ta tokju tanggo de la 아니 신내디 아니 남ung하고 강도 가리레스 도주지당 아니 도주니와디 아니 신내들아 넘바 미도바 송한자 넘바 미도바 세디 아니 동료도 비딩인즈라 지금 말에 쓴다 도주니 요원하니 다 된다 값을 보여다 도주니와디 렌디가 나와 다 같이 주역이 참되는 마도습니다 지 넘바 미도바디 아니 돈이 또 비딩인즈라 지금 말에 쓴 지와디라 다 랭이 마도스 마시노 다는 무튼이 슈빈스 Please begin creating the motivation to attain the supreme, most precious state of perfect awakening, Buddhahood, for the welfare of all mother sentient beings who are as vast as infinite space, and make your mind and motivation very clear and sharp. And where we are now in the precious Dharma teachings is within the text, the great treatise on the stages for the path to enlightenment, and where in the section that discusses the point which marks the attainment of serenity, shamatha. Within that section, then there were two questions that arose. One of the questions, the first one, was which of the 5 paths, if any of them, does serenity fall under? The second question was, when we talk about serenity as being non-conceptual awareness, is that the same as the concentration of emptiness? Is that a meditation on emptiness? So those were the 2 questions, and we went through those, and so we'll kind of continue from where we left off before. 어떻든지 가르치는다 독바디 니바디 연구 준전에 가르쳐왔으나다 도의갑당한테는 지 바보 도매기 흉나다 신내당 하동이 마디 시점 신내게 이제 시인데 아니 신내라 넘버 미도바스니 양내양도 등교에서 한 넘버 미도바스 남주 돈이라 미도비 띵인진신 직순거 인도전에다 팀대기 돈이 양 노래기 년가여서 딜라 독바디 좋아 아니 가시기 양 넘버 미도바스에 대해나 자나기다 하샹기다 와다 니마 지 로베 까말라시라 기타 쯧반낭사 하샹기다 따와디 나라 아니 넘바 미도바 시치야 진 넘바 미지베 디베 도연데더니 돈이 고말라 샤고르와 튼조양 아니 도바디님 쩨니 연구여서 다 독주디 나라 남리 치문 나라 아니 넘바 미도바스 돈이 도비로라 돈이 도비 띵인즈라 지그리 징말에 세계지디 시행인데 다 되게 독반민다와디다 흉나니 남아미도 양세에서 등고거리 아니 따와 딘데 켈링게 베나 전하기 하샹기도와 아니 따와 나라 딘데기디 아니 직동이 곰 세되더니 지안 이라 미체왔는 신이 남아미도와 칸 미지바 딘데지라는 동이 곰아 샤고로와 딘소 안 따다 되게 되게 말해서 독주되님도 용해치도 아니 디니마다 두스니 련당 독주 낭고 준진데 딘데 인사레스 And looking at that second question of whether this non-conceptual awareness is meditation on emptiness, why does that question even arise? Well, it's because of the way the term is used. We had many quotes from the Arya Asanga, and he uses this phrase, this term, very frequently in his writings, this phrase of nambar mitokpa, which is this non-conceptuality. And so, since it appears so often in his writings on serenity, in the text that explains serenity, then it needs to be addressed. And because particularly in other texts, in the sutras and elsewhere in the Buddhist teachings, then this term is used to refer to meditation upon emptiness. So that's one thing that could become a cause of confusion, the term being used in different ways. And then the other confusion is that the Chinese master or
the Chinese monk Hashang Mahayana, which is the view that Tsongkhapa refutes, has the idea that this sort of non-conceptuality as being a complete absence of any mental engagement whatsoever, absence of bringing anything to mind whatsoever, is a meditation on emptiness. So you have the phrase being used to refer to meditation on emptiness in some texts, and then you have someone misunderstanding it to refer to no reflection, no mental activity whatsoever, and saying that's meditation on emptiness. So that's why the question is addressed by Tsongkhapa. 진짜 디 랭기 값수다 제름지 갈송하르스나 아니 지 사무 동반이기 따와라 되니 푸다치니 따위기 제바디 아니 배 섬중이 배 때라 밤니 아니 얘네 아니 된다와디 공경이 난줄 아니 미도비 딩아 딘징기와 딘징기 되니 가스나 아 말레비 딘징기 바제기 말레비 남바 미도바 나기나 아니 돈유도 배 따와라 코아딩이 체링이 있스 아니 대만 많이 받으니 미도바스니 제바 유라 제바 마체바 아니 배 제바기 남도디 매바 딘데기 돈이 자기나 아니 디 아니 가스나 돈유도 배 따와라 지나 돈유도 배 띵인지라 셨나 지기 말해 했습니다. 가진 곤둘리엔 디니 자와래 스타디 준젠데 디니마 다 도이 값수 아니 남바 미도바 가와카와 숭와디 진다 디홀로 등도 디니마 방문지 로기스 And in the answer, J. Rinpoche Tsongkhapa says that this, profound view of emptiness, when you take the profound view of emptiness and you engage in a yoga, which is meditation upon that, when it's a meditation that is able to act as an antidote to and harm the truth grasping, if it's able to harm this kind of truth grasping, then he does accept that, yes, that actually is meditation on emptiness. However, if you're referring to, when you say this non-conceptuality, if you're referring to simply not thinking about anything at all, not analyzing or thinking about anything at all, then that does not count as meditation on emptiness. And then we have some sort of other sections of sutras where this term is used, and those are going to be come in the text down below as we continue. 다 대나스 신의 주비 띵엔진 넘버 또바 미비 수녀라 미바 공제를 송소시 아 녀사 레장으로 녀사 레장 대체스 나 넘버 또바 메베 수녀 텔라 미바 제징 텔라 미바 텔라 초치 코네 템바 제지도 조바 제지 넘버 따와 미제징 넘버 제바 미체 럽도 넘버 제바 미체 용수 또바 미체 용수 조바 미체바 이노 시라니기 나네 신내라 대달시 비칠당 소다디 콩당고 단 넘버 미도바 세디단 도의 값수 신내라 되는와 앞에나 도대 공제 값수 아니 이게 도의 값수 다 갈라래다 신내기 미바들라다 미바 민다와 카 시즈 되고요 봐 아니지 가스나 캬비 미바 세다 캬비 미바 제바 남조비 미바 세다와 아니 지 어딘데스니다 미바 민다와 시숭와 나니 된다디 가리래 된다디 차비 미바드 나라와 아니 미바 시숭을 봐 가진 우주 최사와를 들어와 디나라 아니 넘버 또바 미비 숭년 세지다 넘버 또비 숭년 세지체 아니 탈레 대바 제다 아니 지 고바 요수 주바 세뇨다 미바 시나네와 시네라 아니 유진고네 다 미바 샤단 시엔드 시네기 미바들라 넘버 또바 미비 숭년 세네와 독신의 넘버 또바 메비 수녀 시리다 신이기 미바디가 공제 값수 넘버 또바 메바 슬라도다 넘버 또바 메바 수리다 셰랍기 넘버 또바 와 셰랍기 단 제바 제비 남도기 메비 수녀 어딘데 나와디 신이기 미바레스 단 넘버 또바 단 드네 넘버 또바 셰랍기 제비 남도기 아니 차에게 나와 수년디 아니 하동기 미바래 쓴다 신에다 하동기 미바기 우주신데 도대 공제값수 아니 신에게 미바라 넘버 또바 미비 수년스니 송도와 아스티 찍체 다 디오들라드니 파바 토미기 녀산나라 아니 가스나 신에게 미바 우유수는데
아니 신의 맛 중인데 아니 넘버 똑바미 비 수년을 미바 체징 미바디 직체 아니 다디 인니 가스나 템바 찌지바 조바 제바레 스마도 지기 제바디 요 말했다 유라 집이 고네 샤단지당 야 찌지바 샤단니나네 찌지바 샤바 샤단디양 넘버 똑바미치 넘버 제바미치 수자 셔라비 소술 집이 다 도르즈드나 셔라비 제바치네 아니 유라 주바디 매와 송샤 인두자니 넘버 똑바미치 넘버 제바고다 디 준생이 가르송 거스나 아니 신엘라티네 넘버 미도바 스니 다티네 따요 인두자니 디 따바 강가 아니 넘버 미도바디니 미도바디니 동료도베 티니 띵인즈라샤나 아니 디기 말해선다 공직 오다 디 공제나라 넘버 미도바 스니 송아당 녀산나 파파 토메기 연 넘버 따와 미지 넘버 제바 미지 디 두조 강가 셔럽기 넘버 미제바 셔럽기 넘버 또바 미제바 어때 디기 넘버 또 넘버 미도바 시디 아니 셔럽기 집이 남도 내바 디 잘라잖니 송아레스 누자니 디 에와 체체가 고레스 다디 송어서 두스 나 유쟁이 거네 가리 number 메토베 존년디 유쟁이 거네 샤바잖아 되게 신의 미발라 시여와 차비 미바 시여와 단 넘버 넘버 또 비스니다 넘버 미도 비스니스라와 단 넘버 또 비스니다 넘버 미도 바스니스디 신의디 미바디 유라 넘버 미도 바레 스페셜 넘버 미지비 아니 미바지레스 하우도디 넘버 치비 디니와 치비 디레스 혼자 유징이 미바니 어두스니 송로와 디스고레 So let's read a bit here, finding, just give me a second to find the right page. Okay, so it starts on the bottom in the section where it says reply on page 88. So it's like in that, the last sentence of that paragraph where it says 548 in the brackets. Therefore, the sutra unraveling the intended meaning says that the concentrations for achieving serenity attend to an image that is without discursive thought. Furthermore, within the context of serenity and insight, Asanga's Shravaka levels refers to serenity in this way. At that time, this concentration attends to an image without discursive thought and exclusively focuses mindfulness one-pointedly upon that object, upon the object. It does not examine it, nor classify it, nor investigate it, nor ponder it, nor analyze it. So then we have here this a quotation from, or a citation from the sutra of unraveling the intended meaning, which is also called the Sandhi Nirmochana Sutra. And then we have some more quotes from Asanga's Shravaka levels. And so here we can think back to the section on the observed object, or the meditation objects, which we roughly had, one of the divisions within that section talked about 4 different types of objects of meditation, including the pervasive objects of meditation of expertise, and so forth. There were 4 different types there. So within the pervasive meditation objects, then we had those that were classified as, non-conceptual. Trying to see. It says that attend to an image. So I'll just use the phrasing here. The translation is fine. So the concentrations for achieving serenity attend to an image that is without discursive thought, as well as, so that's one kind, and then there's those that attend to an image that is with discursive thought. So that's 2 different kinds, and the way that this distinction is made, and according to the sutra unraveling the intended meaning, is in terms of the actual subject or the mind, which is engaging in the meditation. So when you talk about even though it's talking about the objects of meditation, it's the distinctions made in terms of what the subject, the mind, is doing. So when you talk about, again, in discursive thought, without discursive thought here is another phrasing, another way to phrase this non-conceptuality, right? So I'll just say it's, this meditation that attends to
image without conceptuality, right? Non-conceptually, that's what we're talking about is serenity. When we say the meditation that attends to the object conceptually, that's referring to insight or vipassana, because it's simply saying that it's when we say the non-conceptual attending to an image, meditation that attends to the image non-conceptually without discursive thought, it means without the activity of wisdom, without the activity of intelligence, making analysis, making a kind of conceptual analysis with wisdom. So when you have serenity, then there's none of that analysis going on, whereas when you have insight, there is the analysis of wisdom, prajna, this is the word prajna here. So there is that analysis going on with insight. So that's how this phrase non-conceptual or non-discursive is being used in the Sutra Unraveling the Intended Meaning. Likewise, you have Arya Asanga saying, all these things where it's not, attends to an image without discursive thought. That's again, non-conceptually, focuses mindfulness one-pointedly upon the object. So it's important here to say that that's exclusively, meaning that's all it does. So it focuses mindfulness one-pointedly upon the object, meaning once again, it's not using the mental factor of this wisdom to analyze and engage in this kind of analysis. And so that's so that's why to say that this kind of meditation thus is, to posit it thus as a meditation on emptiness is not appropriate, because it's simply saying it's a meditation without wisdom and actively analyzing something. So 어두제다 디오드라 양 디니레스 테더 신내기 심 토바 당스 가디 쟁해바 쟁해바 마콤비 예베 세마 당스 넘버 토바당 예베 뉴몽바 다기 나와 주루 곧견바 주루와 미바 제바 주나 게 중어 쪽 디라 디다데스 니밍아라 통화 디니기 원도 제대 템바 메바당 일라 제바 메바 제데스 제대로 템바 메바당 일라 제바 메베스 미바 대 넘버 식징 넘버 선나 나와 메바 니라 냐와라 샤바 주루 셰송데스 디니 신의 점시 주비 값수 송배 신의 주비 값수 제네 정화 메바 정비 공유도 흉 천된 남녀 송배스 지양 미도비 공 탐지 돈유 공비 냠년도 되바니 케비 시기 내이라 스타디 갈송월스나 다다게 됐다 저거 이바 한시라다 예산나 파파 도메기 한자티니 가스나 마세시 카세로 지내와 아니 신의 값수 신의 주당들과 신의 주변도 아니 쟁에당 너다 쟁에 다 가서 timba 돕된 아니 가서 땜무고 왔다 시신 돕된 땜무고 와 쟁에당 뒤쪽에 예배 마크 봤다로와 마크 받아 아니 7월날 되는 셈이 세마 아니 다나신 아니 유라 넘버 집이 셰럽이 넘버 똑과 어딘도 다나신 단 예배 유몽발라 소바테다 랑신기 다 칼라오다 데스다 시와도지 다 신내기 값으로와 다디 내가 되나더니 가리레스나 미바 일라 지단데 미바 일라 제바 디스나 아니 나 가스나 지 유라 제바메비 나바산네 나메바니라 녀바샤바주로 스데다 셰럽기 넘버 7 와 넘버 7 셰럽기 와 셰럽기 넘버 7 메바니라 아니 셈 녀바샤바 스데드니 셈 아니 제지바시 진이 공고래 솔다 녀산나라다 카세우르와 다 디스나 넘버 2 메바디 갈스나 진이 칼라오렌 쟁에당 징여당 니외 유모발라스비 꾼디 운두 규에디 데스만 누바충도 침비 인상 아니 딘데기 똑기드니 유라 제바 말바다 딘데기다 나바스 유라 나바 똑바메바 나바 제바메바 소다 딘데기 심 찌지바 티바시 스네오다 신의 주당지 송도와스 오다 디송연도 신의 드라디니 제곰당 조금니 나니 조금로와 지당 제곰 곰들라 제곰세 지다 조금스니로와 하동디 제곰와 유라 셰럽기 나바 집이고니 아니 곰자면도 하동디 값수 제곰제 신의 값수 되는 조금 쪼버렸어 와 신의 값수 되는 유라 제바메바체 아니 셈디니 미발라 찌지도 랑게 미발라 찌지 나바샤네 다라 미바코랑 일라 시에네 아니 루이슨 신경의 대화 되게 답시 제연도 신의 고마 쓰고로와 달 하동디 되니 미바 찌지고 지와 지고 많이 받체 아니 디 미바 디딩도 제바체네로와
아니 되는 제도기 되는 무슨 신경이 대화 된도 봐서도 다 도로수도나 아니 신에디 조금 신의 통마 두빈디 아니 배 조금 일하더니 자네 송샤스 딘두자네 다 가르송 거스나 넘버 미도바다 넘버 제바 메바세 딘제기 다 샤발 강갈라 되니와 돈이 도바기 깨지 셔와이나 아니 로와 개바 돈이 도비다니 로와 돈이 도비 가서 개발진 주기다 가스나티 시기기 내렸으나다 디 가르레다 밑에 바레스다 고난 속에 수두디다 딘조로와 갈라오다 신예기 고민도 아니 가리 조금기 돈이 와 유라 넘바 맞제 봐지니 와 아니 미바 세지바 일아치바 대점긴 거네 두병에디 아니 여기 녀석이 와 후당도와 디장연도 다 딘데기 돈이 제바 지역이 준전데 카세우 유비라 다로 넘바 미도바세 돈이 도발라 자와이나 아니 개바도 주다 개무 계획이 내래 스타메 받치기 내래 다 님이 대바래 송거다 어디 쓰는 송도 야야. So we'll read the next paragraph. Another quote, and the same text states, when you achieve the mind of serenity in this way, signs, thoughts, or secondary afflictions may appear, manifest, or become the object because of forgetfulness or the fault of lack of habituation. Do not fall immediately under the influence of the faults that you have previously observed, neither recall them nor pay attention to them. In this way, because you are neither being mindful of this object nor attending to it, it dissolves. And when it is dispelled, you will settle in the absence of the appearance of these obstructions. This is stated in a passage concerning the practice of meditative serenity alone. In passages concerning the practice of serenity, the authoritative treatises speak only of meditation that is focused without analytical activity. So to knowledgeable people, the contention that all meditation without any discursive thought at all constitutes the practice of meditation on emptiness is laughable. In particular, the citation from Asanga's Shravaka levels also perfectly refutes the assertion that all references to meditation with no mindfulness or attention is meditation on emptiness. This is making a similar point to what was just stated in the quote above, but just making it even more clear. So we have this way of accomplishing serenity that's being described and taught in Asanga's text, and it's talking about how you have, this as you progress, when you really have attained serenity, then you don't have the fall of forgetfulness anymore, and the need to rely on a strong, on effort to generate strong mindfulness also is not any longer, and it's not any longer required. So there's no issues there when you've attained the serenity. There's also these kinds of external distraction to external signs, all these the secondary afflictions, all these things naturally become pacified. They naturally grow calm. And so what's happening is the mind is, you're talking about how the mind engages with its object, how the mind addresses or interacts with its object. And the way it's doing that is simply without having any analysis by wisdom. It engages with the object simply as a single pointed concentration. There's no possibility of falling under the influence of laxity and excitement. Those faults have already been diminished. And so that's why you can just, engage in this kind of placement, I believe we call it, or I think not placement, but maybe placement meditation. I think so. There's two kinds of meditation: analytical meditation, and there's another word we use for it, but I'm forgetting it. Placement meditation is one of the translations. So there's those two general kinds of meditation. And so what we're talking about here is this kind of placement meditation. Then maybe stabilizing, it's called sometimes, stabilizing meditation. Yeah, analytical meditation and stabilizing meditation. So this is just stabilizing meditation. When you have insight, vipassana, then the mind engages with the object by analyzing with wisdom, by making a kind of analysis and being critical and critically reflecting on the object. Whereas with
serenity, it's simply focused single-pointedly on the object without any analysis. So that's all these texts are just pointing out that that's what serenity, that's what the practice of serenity entails. Again, the kind of basic definition of insight meditation is when you have the bliss and of physical and mental pliancy arise by the force of analysis itself. That's what insight means. So that again entails using wisdom and analysis. So then the final part of this section, by where Tsongkhapa is commenting on Asanga, is saying to knowledgeable people, this kind of idea that all these non-conceptual, non-discursive meditation is a practice of meditation on emptiness is laughable. So it's it's saying that people who basically have realized emptiness, those that's what he's referring to, those persons who've realized emptiness, they do not find that to be an acceptable perspective at all. It's not a logical or acceptable perspective. So he's saying it's laughable. It's like something they would find funny, laugh at. So. Oh yeah, 차소에. 어두치. 다 디오들라 개발도 전반 매징 일라 차와 매비 곰도 수바 강인바 탐지 동니 곰바 대방 니시 무대 레과가 바인고 스타트인다 디갑수 자기 공이 있다 하려고 그래. 다 넘바미 도바세디 아니 가르스나 돈이 또 인터넷 띵에서 전도 지금 말 수가 마세 개발도 전반 매징 일라 차와 매바 곰도 수바스다 디 하샹게로 와다 야 따와나다 대화유사레디 송유사와 대화 것이나 되는 송도와 다 전반에 가양 저와 전반 남도 가양 매바 아니 일라 차와 셈나라다 미과 디다 디 일라 차와 가양 매바더니 디기 뉴바 표현되더니 돈이고 말해 쓴다 하샹게로와 좀 진짜 하샹게 따와나다 변나딘데 송유로 아니마 변나다 하샹게 따와들라 강린데 당보디 다 로변 까말라시라기 나로와 표현나다 변나 로동다 혼나래와 벽이 잡았다 주제 지송 되고제가 바로와 아니 전전 시와 쪽이 변하나다 낭배 때바쭉 긴두기다 자와 당부랍도 중에 고중니와 땜방가다스요 다 뒤뒤갑도와 다 견진 시와 쪽이 딘데기다 낭배 때바쭉인데 다 디제들한테 전하게 하상 기타 전하게다 이 낭비 경원들이 용이 다 따와 아니 딘데 빼니 가스나다 따와 로바드네 다 빼나 가르랬으나 아니 셈나라 배 남도 지양 차에 매와로 temba 가야 매와 일라체와 디단디 가 매바드니 곰니 곰곰곰곰 돈이고 말이 디잉하니 아니 남시나 디니 디 곰근이가 튀는데 아니 이시 주고 도그레스는 딘데기다 와 다든 도르수드나 딘데기 하샹게 따와 빼와래 다도 따와에 하샹게 따와 다른 디스고와 아니 갈라오다 돈이 곰갱 강사게 따와는 얘기는 주게 아니 짐바다 추는게 딘데 소남 초사에 지교 말이스 티 제와이나 남도 배줄라 차기다 좀년되게 소남당 다 짐바다 추는 딘데기 짐바 땅에당 순림 수면을 소바 소남게 초 수면도 강사 멤버원도 소마레스 돈이게 따와 공개 강사원도 디 소요 말에 진지 지교 말이스 딘데기 따와 빼와와 빼나 그 셈나라 남도 나나 그 빼지 가르샤고스나 빼나 세르기드는 타바이나를 짜기 타바이나고 담바이나 찡바이나 찡바 찌바레스 다나신 젠드는 찡바 가오다 찡바 나부니가기 니마드나 니마드바 찌바레와스 다 딘신이로와 치가오다 나부니가기 치가위 소전나를 나서당게 나부 소전나 나서당게 딘나지신 셈기 남도 나라 기위 삼로 이나리 미지위 삼로 이나리 간 남도 강가가고스 쳔바 매바 아니 베 일라 제와 매바베 셈나나베 치안 이라 미치베더니 베도 수 고민되더니 돈이 따와 고말에 스네더니 따와냐마 빼와로와 디페는데더니 디젤라더니 아지 로베 까말라시라 딘디슈니 콜로베 까말라시라 기타 곰림 바다순 제비고네다 딘르 하샹기다 따와라 아니 지 담파 아니 따와디 양타바 마인바티 중된데기 까 마인바티 따와 lok바 임바보다 딘데기 돈이 우리 바다순 세니다 제네 딘데기다 딘데기다 강이 중앙에 어다 디 나신신 나 디가서 개발도 전바 매지 일라 자와 매비 곰도 숨바 강이바 돈유 곰바 되발라 아니 녀석이 lun디 가샤스 다 바바 도메기 녀석나라 아니 심해서에 간데지레스나
아니 배 템바 매바 일라 차와 매바 딘데지 돈에더니 나바 싸와 매바니다 녀바 샤바 주루 순오다 신내기 되니 계주 숭아르마도지 동유곰비 계주 숭면도 와스 인도산에 딘데기 템바 매바 일라 차와 매바 딘데 되겐디 다디 니사기 룬디긴 아니 까인 거레스 딘데 손상 다 가르송 거스나 다 셈나라 남도 지양 일라 매바당 아니 템바 매바고 뒤조 강가 아니 동유곰바디 말에 쓴다 저름지오다 독순이 때문에 송을도 be dambo di sergi sergi 비디오라 타바니요라다 sergi 타바디 세디 주야르와 짜디 주 두아르와 인자 sergi 타베 담나야 담바르와 징바디 징바레 짜기 타베 담나야 담바 징바르와 콜 유자 상ኙ이 개범 지에 말레스 다나신 아니 치카보이 소점나 동해지기레 치나보이 소점나 동해지기레스 당시 찜바 가뷰기 되니 니마 드나야 니마 디바레 찜바 나베 드나 찜바 디나시신이 셈기 나라야 기위 삼로 난다 미지위 삼로 강가바 까고르스 남도 강가 찜바 강가 까고르스 오다 하샹기 따와 딘데기 돈이 오다 딘데기 지야 이라미지 그 따와 고미 돈이 고마레스 딘데스는 다 자나기 사샹 디숭고르 와틸. This particular view, once again, about this non-conceptuality, non-discursiveness, being meditation on emptiness, is really getting at the view of Hashang. Once again, this Chinese meditation teacher called Hashang, and once again furthermore, Kamala Shila's first stages of meditation says, the nature of serenity is nothing more than a one-pointed mind. This is the general characteristic of all meditative serenity. So that's Kamala Shila's stages of meditation. Now, Kamala Shila was invited to Tibet specifically to counteract or to counteract the view of Hashang or to debate with Hashang. So he was a student of Kenshin Shiwatso of Shantarakshita, Abbot Shantarakshita, who was the first, they were in the time over 1,000 years ago of the early dissemination of Dharma in Tibet. So Shantarakshita was like the very first generation of Buddhist scholars in Tibet. And they yes, so this was the view of Hashang, which we consider the wrong view, was this kind of idea that simply not having any mindfulness, not having any thoughts or mental activity whatsoever is meditation on emptiness. Then if you continue to meditate, you just keep the mind completely free of any mental engagement, any thought, any mindfulness or attention, then you will meditate on that over time and eventually achieve the wisdom truth body. And so that's part of that view is also was that accumulating the collection of merit is not needed. The only reason it was taught was for people, for disciples who are sort of have lesser ability. It was taught for their sake, but really for those of ample capability, then it's just the meditation on emptiness that they should practice. It was taught for those of higher ability. So really what he says is akin to these examples that he used. Like if you have a black dog or a white dog, if they bite, no matter what, if they bite, it still causes pain, it still hurts. If you have golden chain or an iron chain, either way, it's going to bind you, it's going to trap you. If you have white clouds or black clouds, either way, they obscure the sky. Just so like that, if you have virtuous thoughts or non-virtuous thoughts, either way, they must be abandoned. They obscure the mind, they must be abandoned. So any kind of conceptual activity, any kind of thought must be abandoned. So that was the view of Hashang. So anything within the mind that is conceptual or any thinking thought process should be abandoned.
So he was, spreading this kind of view throughout Tibet. So Kamalashila was invited to correct the view, or to debate, to debate that view and to counteract it. And this is what Tsongkhapa is saying, is that the Sravaka levels also is able to itself, counteract that view, which, of course, predates it, predates this historical event with Kamalashila debating Hashang. But what does it say is, this is again the older and authoritative text that says very clearly that all of these things that Hashang was saying is meditation on emptiness, not having mindfulness, not having conceptual activity, not having thought. That's simply the practice of serenity. So he clearly is saying that that's the practice of serenity, is not meditation on emptiness. yang gomle 당고래 신내기 원인이 심지직 바점도 세배치로 딘이 신내 탐지기 지 진인의 셰바탕스 시진 맹알래장 나조 나위 셈디니라 민네스 이게 줘봐 빵와 신내 공바 자대 셰송데스 이게 줘봐니 딘이 디오 셰 넘버 똑바고 셰 nga kunjo tinles 신내 심지직 바니라 셰벼소 도다 신가 진보 흉망도 장내 신내니 지양 미도발라 렌 망도 셰신도 다 되나 어다 두신다 다디 렌 망도 셰신도 스타든다 도르스도나 다디 가르송 거스나 다 신내디 아니 가스나 안 넘바 신내기 어디 넘바 미도바 신내 고면디 아니 가스나 유라 딘 제바 메바와 집이 남도 디 메비 돈이 아니 미발라 세지도 네바 다가랑 이바디 아니 신다 친구 남기로 왔다 바바 통매다 아니 디니마다 지 지주 전부 공부다 다 디니마 다 진짜 흉망부지 마 방진이 되기도 와도 강가라와 아니 넘버도 봐 매봐 짱짱 잔이 송는데 다 준다 할 수는 아니 도다 땡조 강이 나라다 넘버도 봐 매봐 스니마 자야디 미도바 세우다 미도바 세기로와다 지 유라 미도바디 강가티니 돈유도 비티니 띵인슬라 고교요 말레스 어디 인두산에다 다디니마 흉망부니 마 순교디와 미도바세디 아니 추교요 말했습니다 콩디 방원진이 조체우저 좋은 장도와 다이 코네야다 마티시 자윈디 신내기 미바 시엔데 나바 미도비티니 어순년라 소바틴데기 다녀전에 송여상 다 둘다도도 갈수 거스나 아니 지 미도바 세기와 딘졸라티니 자 요바 점기 아니 지 갑도기 되니 가서 돈유도 고교 말에 값수수기로 하면 도발라 어쩌니 고래서다 딘데 송도와 디치도 당면 쉬어가서는 미도바 세디나 갑디 돈이 도발라 미도바 세디 딘생기 남도기 말레발라 미도바스 시네라 미도바 세디 아니 제베 유라 집이 셰랍기 남도 집이 셰랍기 남도기 미도바 스티원도 문도와 어다 디니 미도바 임바지 장자르데 이내 미도바세 그 퇴인디 아니 자사디 소소니 인상 아니 돈이 도바 주불 고엠도와 어디네스는 송샤스 So I'll read that line from Kamalashila once more. The nature of serenity is nothing more than a one-pointed mind. This is the general characteristic of all meditative serenity. Ratnakarashanti's instructions for the perfection of wisdom also states, focusing on the mind which is perceiving various things, reject mental conversation and cultivate serenity. Mental conversation is the discursive thought, this is this. Moreover, after earlier citing numerous sutras and treatises by the great trailblazers, including the discussion in the Cloud of Jewel Sutra concerning serenity as mental one-pointedness, I have already explained numerous times that serenity entails no discursive thought whatsoever. Okay, I don't think we read beyond that. So this is, we're here referring to what the basic essence of serenity meditation is. It's this non-discursiveness, non-conceptual concentration where there's no conceptual analytical activity going on, but the mind instead is just single-pointedly focused upon an object.
So there's been many passages from various texts that were cited, especially Asanga, the most that was the heaviest source used, but there are many different authoritative Indian treatises cited where they use this expression of non-conceptual, non-discursive, again, the same term in Tibetan here, in Tibetan Sanskrit. But and so why is it that they're continuously using this term over and over? Because again, it's talking about simply not having this active analytical process going on, yet it is not referring to meditation on emptiness. It's not concentration where one's realizing emptiness. This non-discursive, non-conceptual, like the phrase that was in the sutra, the Sandhi Nirmochana Sutra, this attending to an image with non-conceptuality in these various expressions are simply referring to the not having the presence of wisdom making this analysis during the meditation. But when we talk about, however, the term non-conceptual is used at times to refer to meditation on emptiness. So let's make this distinction very clear. When we talk about non-conceptuality referring to meditation upon emptiness, the concept or the conceptuality is the specific conceptual activity of truth grasping. So that's the concept. And so if it's something which is harming or just, is counteracting that conceptual activity of truth grasping, then it's meditation upon emptiness. So that's why the phrase non-conceptual is used to refer to that. Yet in this context of developing serenity and understanding the nature of serenity, it's simply saying, when we say non-conceptual, it simply means the absence of the conceptual activity of wisdom making a critical analysis, making analysis of the object. So that's the difference between those two meanings of non-conceptual or non-discursive. So I'm saying non-conceptual again because when it's referring to that kind of emptiness, when it is actually referring to meditation on emptiness, it makes more sense to say conceptuality rather than discursiveness. But here in this serenity section, it kind of makes more sense to say non-discursiveness. But anyway, it's the same Tibetan term. Oh yeah. 다 대나 동반니 곰비 미도바 시라 시당 동니 중세장 마도베 미도바 니여베스 대설 미도바 중세 탐제 동반니기 곰도 송마 미차우 스타디 dom도디 타둠디 잡도와 인도전에다 아니 지 미도비 이셰 다 미도비 띵인지 미도바 세들라다 슈니 마다 빼잖아 마 송용도 미도바스니 송해데 미도바디 자사들라 아니 돈이 곰비 미도바 스타 돈이 곰들와 돈이 도피라라 미도바 진짜야직 다 돈이 배고 중세점 매교기와 돈이 고와 중세점 매베드니 아니 가스나지 미도뼈들와다 딘디 니와 다디 간페나 돈이 고와 중세점 매베 아니 베 미도바디 갈샤스나 다베나 갈라버다 돈이 똥 많이용게와 베나 다 갈라버다 다 신의 통합 공개 강사주여와 신의 통합 공개 강사기 온도 제와이나 다 돈이 고와 매바지 온도 진 시거와 디제인데 다 돈이 동반이기 때문에 고와 중세장 때문에 딘징 슉 차부징데 요와 덴바두와 켈링게 신의 최단데 뭐 공개 강사기 줄라양 아니 가서는 대사 미도비 띵인지 세디 다 미도비 띵인지 요르데 이네요 아니 가서는 돈이 도비 미도바디 요 말해서 인도전에다 지 다 도르수드나 딘징기 징비 강사기 줄라양 미도바 세 인다 슝니 미도바 자자주 미도바 지당 딘징기 마징바 딘징기 온도 마송베 아니 가스나 지 돈이 도비르와다 딘데기 미도바 니요레스 디외상 다 슝나니 마디시 자민디 미도바 세게드니 남바 미도바 세가 중화 강가 아니 돈이 도비드니 로라 고교 말해스 어디 신이다 dom도 디자기도 디인도잖아다 인다 디갑소다 딘징이 꼬디 찌지 님도다 인다 대시지 잡나 딘징스 얘기다 딘징이 규현 슈바다 마슈바스니다 돈이
돈이 또 된다 미도비 신문에디 딘징기 레바 마슈기 딘징이 꽤 마슈가스 다 딘징 세디 간대지 가진 지다 롬지 쉬어래 와다 시주비 최 간지지네 루이 파다 잠마도 지금 유기원에 되는 랑신 두바 중세장 매바 와다 요 말인데 이나양 다 말랑도 탐에 발라 가리스다 돈이 똥 많이 강사기 가려 최 간지진나네 유딩경원에 두바지 딱든지는 니유요긴지 닥시딩도 요긴지 딘데지 삼로지 하나도 춘난지 레고 춘난 요와 나시더니 루에 딘데지 인다 삼네 루에 파다 많이 바지 유딩 무비딩네와 딱든지네 되네 다시기 땡도 최 간다가는 그런게 다시 땡도 째는 니유 요래 딘데기 랑신 두바 덴바 두바 세요 덴바디와 딘데지다 와 닌다 디캅스나 랑신기 두바야 쓰기래 덴바 두바야 쓰기래 랑운의 두바야 쓰기래 딘도 징게 로디기 가리스나 최담제 지당 마 니루 차도지 루이 똑배 팔다 잠마도 지기 유대인의 두바 중세자 요 말 빼나 탁발라 빼나 가리래 빼자고와 탁바 찾아기 땡 들어와 류주도와 삼연데 답배디 디자네로와 디숭어 탁바 찾아지요로 다 키나도 류자 오지세 아니 고다 사르라 말세 딘디지가 방 파게주도 데 류주도와 쓰는 홉 디삼로주 고거와 어다 어디 거기 갈라 그래 유기 땡네 배 차산지 높 삼면 삼로주 가는 소리 디 코는 거다 오늘지는 탁바 찾아디 땡도 류 요가라 요 말와 와 딘낭신신의 루이 배 낭기야 유대니 두 삼바지 춘낭진 가랑서 강갈라다 취어티 간대지네 딘디지 삼로주 코고 딜로딜라 딘진스고 와 딘진스나 딜에다 유대니 원에다 두바 바식 루이 파다밤 레면 오늘시나 취어 담제 루이 파다잠 똑배 따잠 모두지 유기 다시 된 루즈는 이규 요 말에 단 이규 매발라 이규 요래 승진 증엔 로딜라 딘진이야 쓰기래 랑신 두바 증엔 쓰기래 아니 와 당진이야 루디라 당진이야 쓰고 와 어두시엔데 다 딘데베 아니 진수디 다경에 탑바 찾아기 땡도 아니 가지제 주낭게 주이진비 로지 깨기도 와 어디 빼디 딘낭신 전에 오늘시나 탑바 찾아딘도 주이라데 로이 파다잠로 와 이내야 디스는 추인에 데 주두아스는 신앙 깽에 가사들라 다 유딩기 땡도 되는 배 주중원에 전에 주여 봐서 삼로지 코데로 딘낭시신 땅가랑 주다 아니 딘싱세디 계단데 어딘데라고 지게고 인도산에다 딘데기 징족의 강사들라양 신의 체단 덴바디 요르와 여상 아니 신의 체단 덴바 신의기 랑디니 나와 띵엔지 강이바 담제라 아니 돈이도 따와라 건나다 눈도 되기래 해서 오다 지시디 송샤서 Therefore, there is a non-discursive awareness that therefore, there is a non-discursive awareness that meditates on emptiness, as well as a non-discursive awareness that lacks even the slightest cognition of emptiness. So do not regard every occurrence of bliss, clarity, and non-discursive awareness as meditation on emptiness. These comments disclose only a portion of this subject, so strive diligently and understand the ways of accomplishing serenity and insight as elucidated by Maitreya, Asanga, and so on. This is giving a summary of all the previous points that were made. So when it comes down to it, when we have this word non-conceptuality, non-discursiveness, it appears in various texts. And so what is it referring to when it appears in these texts? It can refer to two different kinds of meditation, two different types of meditation. So there is on the one hand, times when it does refer to meditation upon emptiness, where first when we have non-conceptual meditation, a kind of non-conceptual meditation, which is meditation on emptiness. And then we have times when it refers to meditation for someone who has no understanding of emptiness whatsoever. So when we have this kind of person who maybe is, who's someone who's beginning their practice of serenity or just attaining, newly attained serenity, but they don't have an understanding of emptiness. So for that kind of person, they don't have any awareness of emptiness. They still have very strong truth grasping. They have this very strong
they're constrained by very strong truth grasping, even though they have the correct practice of serenity and this kind of concentration. So then there's other people who are practicing serenity but don't have any, don't fall under the influence of self-grasping or truth grasping. So there's those two different kinds of meditations where we would say non-conceptual applies to both of them, but they mean very different things. So what does it mean now to say falling under the influence or having the faults of the truth grasping influencing your mind or not influencing your mind? So what if we want to just give a brief overview of what this means here, of what truth grasping refers to, then what we can say is that is that whatever kinds of phenomena, we call them established bases, like a Buddhist philosophical term is established base, which means any phenomenon, any existent thing. So whatever kind of established base there is, then they're all simply labeled, designated over there by the mind. So they're not established from the side of the object or within the object itself, within the phenomenon itself. So when they appear, there's the appearance that phenomena do exist within the basis of designation, within the basis that's labeled, within the from the object itself, and so that's what we can call that's what it would be to say something truly exists, naturally exists, inherently exists. It's meaning the object exists within the basis of designation. These terms, inherently existing, truly existing, existing from its own side, those all are referring to this same thing. They're the same point. So what's an example we can think about to better understand the meaning of this? We can think about, say, imagine that you're walking in a dark yard at night, and there's a coiled up rope sitting in the grass, and it's like a striped rope or a spotted or striped rope. It has some markings on it, and it's dark, so you can't see it clearly. And then you mistakenly believe it's a snake when you see it, and you think, oh, there's a snake, and then get scared and then you get afraid because of the confusion that you've mistaken this rope for a snake. So that's like when objects appear to us, if we feel like we think we have the sense that all things, every object actually is over there in the object. They're really there. Just like the snake is really there in that rope, in the example. So what's happening is our mind gets confused, and we have this confusion and the mind getting tricked by this appearance of things as if they actually exist there in the object. That's what is truth grasping. So this truth grasping, we can also call it in the Prasangika tradition, which is the philosophical school that Tsongkhapa is writing from, that perspective. So we can say truth grasping, we can also say self-grasping. They are synonymous. So what it comes down to is that the things don't exist over there within the object. Instead, they're merely designated by conceptuality. They're merely labeled over there. They're merely posited over there by conceptuality. So that's like when we see a snake. Once again, we see a snake and we get confused. And I'm sorry, we don't see a snake. We see a rope and get confused thinking it's a snake. So we hold the rope to be a snake. And in that way, in that example, what actually is going on? Well, there's no snake over there, but the conceptual mind, right? Conceptuality over there in the rope posits a snake. It puts a snake there in the rope. So that's what's happening with the truth grasping, the self grasping. So that's again just to say that
there's these different kinds of non-conceptual meditation, and if it's one where it's not directly, impacting and negating this kind of truth grasping, then it's not a meditation on emptiness. Not all kinds of non-conceptual meditation are meditation on emptiness. 다디올라 데더나 디넘장 초점 템바데스 레버 베네 참바다 통면라 소베 자위 신예당 하동의 주부 셰바 차데 데더 마체나 신예수 말리비 미도바 조베 띵인지가 실라 스비 자와 주빌 하동도 추니스 텔라 민웨드 롬네 튠 넘 데베 랑신 루아 튠미사고 다 갈송거스나 다 딘데 송장 다 신예당 하동 다 딘다 부당디르와 다지 아니 이제 지 도에 나라와 좀 된데 송아 나신신 지수 참바 공부게 된다 도디게다 우다남 송여와 다나치 파파 통맥이 되니 녀사당 되니 틴진나는 말와 송아다 틴나시 개방함에다 세den기다 마트라주기 신내 주당 하동 주부 튼조야 고지 마자네 아니 셰바체의 개침물에마도 팀마인 바톤이 아니 따와 녀바다 지여와다 틴데 빼게 강하게 제수장에 곰자같이 어디니 시네말리 마토고네 시네 톱송 삼면이 갈라오다 칭와스고다 칭와당 곰니 튀니와 다심 미발라와도 우스네야 바치로라 마양와체 마심 류니 흐디 로스메다 칭와 아니 이제 계획이 년가디 리고로다 딘데 미발 세낭 요와 관심다 세낭 나르메바 딘데 레윈데 아니 다가란 게다 시네 곰그 삼미두스 데니 오다 곰디베 수수속이다 흉체된당 퉁도 퉁면도 진짜 마대와제 아니 개발가 시기다 대시 로바딘데 제수 장니 아니 딘데게 곰잡이 곰삼로 땅 다행히 소수 주기니 몬디드니 좀 맞춘도 조에게 탑시 딘데지 니에서 삼미 딘데게 추니 아니 로당 다와 곰곰곰니 소수 미제 출라줘 뒤져 출라줘 딘데 아니 소수다 제라 감디니베 신의 많이 바지 곰 많이 바지 곰기 나와 코니 딘데기다 시우지 톱수 삼미 딘데게 삼로 돈 로인데 아니 소소라 폐메어 뉴그리스 와 라니 루아랑 소소야 다 소소 곰자나지 신달라야 디도 빠디밥 지시잡비 미신다요 고고팁 어두지도 다 랑양 메바스 미신다요 메바스 니께나 두그리 딘데 송상 다곰 세den지 작이나 아니 가리래 딘데기다 곰 세den기 흉숭교 배나 지수 참바곰보다 파바 통면라 소비 흉니마 숭교디 어다 디단다 퉁미도 주니 아니 곰자야디 다 신에다 하던 두배 되더니 내 친구에서다 디 주tum자기도 호스 So continuing in the kind of summarizing paragraph here, these comments disclose only a portion of this subject, so strive diligently and understand the ways of accomplishing serenity and insight as elucidated by Maitreya, Asanga, and so on. If you fail to do so, you will mistake certain concentrations that are focused non-discursively, but without even reaching serenity, for the insight which cuts the root of cyclic existence. And after you have arrogantly held this to be an awareness without a truly existent object, as time goes by, you will certainly deceive yourself and others. The treatises of authoritative scholars and adepts assert that when you newly practice serenity, you exclusively focus your attention non-discursively in stabilizing meditation, and when you first practice insight, you meditate by means of analysis with discerning wisdom. So then again, once again, there's these explanations of how to accomplish serenity and how to accomplish insight, Shamatha and Vipassana. And then there are many sources that explain these practices from the sutras, and then from Maitreya's the ornament of sutra, ornament of Mahayana sutras, as well as the distinguishing phenomena. Forgetting the English title of the text, but something like that. And distinguishing the middle from the extremes. There it is. And so then we have, of course, our Asanga's text. And it's important, what the point being made here is very important, that you study these treatises and understand what they're talking about in terms of these practices. And that's
that's really essential to actually accomplishing the correct kind of meditation. If you don't do this without that, and if you sort of follow explanations that themselves are mistaken or that are sort of backwards and don't get the don't have the right analysis, then there's a danger that you can meditate for a long time and continue to do this kind of meditation where you think that you have attained serenity, but you haven't actually attained serenity. You might have a meditation where there is clarity of the object, but it's not clarity endowed with vivid intensity. And so you're just cultivating subtle laxity. The laxity is still present. So you end up confusing laxity for serenity itself. So that's a big danger. And so this happens if you are following sort of the misunderstanding, an explanation that's based on misunderstanding. And you can meditate on that for a very long time. If you do, then you're going to be not only lacking benefit in your practice, but you're actually harming yourself. Then, since you are confused and have the wrong understanding, then you'll go on to spread that misunderstanding to others and will harm others. So it says you will certainly deceive yourself and others. So you cheat yourself, you deceive yourself, and then you'll go on to deceive others. So again, it's extremely important to really make a close study of the authoritative text by the qualified scholars that are mentioned here. And Maitreya, who's a Buddha. 어두체 다 디오들라 계주 세대 남기 흉내 신에서도 주반나 조금 미도바 조바 권하당치 파동 당부 주반나 소소도비 셰랍기 소소 찌네 제대 공바 숭바 나와라 제 또바 탐제 딘진도 수네 대담제 더데스 흉세대 남레 레바르 고도네 담메비 따와 마노바 마녜장 찌앙미도바 하동 삼유 교육공바 제반이 아니 자나기 김보 하상기 룩신 and 마제베 코난낭데스 공림 숨 10도 뛰시당 셰바주로 소다도 신다 주동 잡은 것도 가르송거스는 다 계속 세대다 빈다든다 디 가스나다 디송거로 왔다 타바 튜닝의 강사 아니 배곰 세대지 장의 강사 있나 송거 왔다 말아서다 뭐 바자단 제발 저와 튜닝도 얘기 타바 튜닝의 강사지나 아니 계속 세대의 흉내 되네로와 신의 두부 아니 와 조금 그 돈이 와 신의 사도 두변도 조금 그 돈이 들고 와 하동 사도 두변들이 소소도 비셔라고 제공 그 돈이 들고 와 딘데기 진반이 송여레스 디 진바도더니 지 마체와체니 아니 배 지칼로다 남도 탐지더니 배 가르래 딘진도 송네 다 디마 까고래 신다뱀 진다지 전화상 주고 말에 병하라 받나라 니마 아니 벽이 캐바드네 나나야 딘데기다 칼라오랬다 로도 딘데 중요해 와 아니 지 칼라오래 아니 군조비 최담제 배 군조다 된담니 나니 아니 군조비 최담제 되니 배 까고랬어 와 아니 최담제 여바 말에 매바 말했어 다 흉나라 아니 가스나지 여바 많이 매바 많이 세기 다 딘데기 도반남도 그러다 병하라바 나나 딘데기 칼라오다 캐바 딘데 인생에 와 딘데게 장 딘데 로도 딘데 중요해 와 딘데기 다 나신신에 와다지 돈이기 따와라 딘데 고알록주체 아니 고알록주체니 다 딘데와 딘데 배 돈이 많이 왔다 돈이기 따와 많이네 아니 돈이 공부 섭니다 딘데기 다 아니 롬니 도겐디서 아니 자나 하신게 따와 자우 차응그레스 딘도 전에다 신내당 하동 세대 두베기 남가디체 걔네 디 공부도 야 도네디니 소소도비 샤랍기드니 돈이도비 샤랍기 신이 디제라 신내당 하동 니바 트현자비 제라디니 아니 신지 다음에 돈이도비 따와 공당기 진바지로 왔다 든조 아니 진바 신도 도단디 켐바이나 아니 딘데비디 추바디 우 말레스 인도산에다 디 추바 된다디 남도 탐지 다 딘바 중에 내려와 뒤로왔다 군조 때마다 되는 데만 있나니 군조비 최담지 까고레스 다디 군조비 최게 나와 까는데 아니 군조비 최도 나와 고는데 돈이 더 바래서 다 딘데게 돈이게 따와라 고와 로도 와 오늘 신동생인데 따와 딘데 중요해 와 딘조더니 하신게 따와다 저우 차는 거레스 다 딘조 아니 딘데게 다 따와 무튼
로아이나 고아 로tumnie 바레스 티 치디오 마레스 오티 이미디 아니 세단 데바레도 레미도 곰림 숨나나 따쇼다 티니 하고 그레스 곰림 로베 카말라시르스 조기로와 곰림 숨나나 티니 베 세신 타와 디 아다고라 디시디 쿄레스 오다 디인두자니 가르송 거르스나 신의 두면데드니 조금 남도 가스나 제비 남도디 까미 오 딘데지체 다 신의 기디니 뉴바 트엔사드디니 하동기 기제 시연데드니 유람 미발라드니 제바친니 아니 로아드니 제바기 남도 젠티브디니 야 슈체로 가스르스로 땅인데 다 디니기 미바디드니 신의스단 하동 송도 주비 실라 송도기 띵엔지 오다 디니 야디니 띵엔징기 또 비디니 동관이라드니 고안니에게 마 람림바지 송여로와 오 딘데기 림바지 요래 오다 디 인다민디 아니 고민 받아 숨는 따쇼스 오다 지름지기 달랍제 잡아래 오 딘데 인상 다 돈다도 가르송 거르스나 다지 동료도 비 따와디 가주진이 되니 다 가르스는 림바디 샤워래 가주진이 샤요 말았어 세저부디 그 산점지여스 마도지기 셈남도 가양 차야메와 대화 점기 다음에 돈이고 뭐 말해 오다 디 이미디 아니 고민 나 따쇼 딘디니 아니 롭제 하고 이러지 오다 랍제들이卷샤스 주든 The treatises of authoritative scholars and adepts assert that when you newly practice serenity, you exclusively focus your attention non-discursively in stabilizing meditation. And when you first practice insight, you meditate by means of analysis with discerning wisdom. Once you hold that all thought consists of grasping to true existence and discard it altogether, your understanding is turned directly away from the authoritative treatises, and you do not reach an errorless view of selflessness. Nevertheless, the notion that the absence of thought constitutes meditation on the profound object of insight is simply the unadulterated system of the Chinese master Hashang. Take a careful look at Kamalashila's 3 stages of meditation, and you will understand. Once again, we have to refer to the authoritative scholars, those people who had a genuine yearning for liberation and practiced meditation in the proper way. So looking at their texts, then they show us how when you're first accomplishing serenity, you do so by engaging in stabilizing meditation. And then when you first accomplish insight, you do so by engaging in analytical meditation. Once again, those 2 kinds of meditation. And if you have this idea that all conceptual thought whatsoever is self-grasping or truth-grasping, then that actually, falls very close. That becomes very similar to the view of Hashang, this Chinese master Hashang. There are and were Tibetan masters or earlier adepts and authors who held very similar views. So for instance, sometimes they phrased it in this by saying, when we take conventional truths and ultimate truths, then all conventional truths must be abolished. All appearance of conventional truths must be stopped. So that's one way of phrasing this kind of similar view. Another way of talking about it is saying, when some scholars who have said, all phenomena neither exist nor they don't exist. And so what you see is these views that are coming really close. They're basically the same as the Hashang view, and these people thinking they have the view of emptiness, but they don't actually have the correct view of emptiness. So if you study these treatises and you understand the gradations, the gradual process of first generating serenity and then generating insight and the stages to go through, then you won't fall into these kinds of confusion. You won't develop these wrong ideas about emptiness. So again, you have to understand that the practice of serenity at first is developed by, engaging in just stabilizing meditation, where you abandon or stop the conceptuality of an analysis. So you do stop the conceptuality of analysis during
this kind of stabilizing meditation. But then once once you have some capacity generated in that practice, once you've had, once the attainment of serenity is there, then you do engage in then you have to use the conceptuality of analysis to generate insight. And then from there, you generate a unity of serenity and insight, a complete unity of serenity and insight. So you understand these stages, and you see that, this idea that any kind of conceptual activity within the mind is erroneous or is something that needs to be stopped or abolished. You see that that is a mistaken view. You would understand that. And so what is your, what metric do you use to judge if your view or your understanding of meditation is, this kind of mistaken, confused view, or if it's a correct view? Well, to do that, you look at the texts by Kamalashila, the 3 stages of meditation, and those make it very clear. So you can use that as your metric, those 3 texts. Wada dukshinda tiring lobsendi duksun zamshagins. Ani da di nangdöng shishashini gomjingazo kama chuzuchi gomjagins ta gomgi nangdöng garsina ta di sabjin di nangla garsina ta shine tumnayang ninjungi masimbaina tarbi jula dugumares. Awa changju simgi masina tamje jemba tubi jula dugumares. Wada tinde tobalatini tonyo tobe tawe juminbaji gores. Ta ninjung changsimi yandabe tawa sungi 아니 domdo di jabung du stinza ti sumdi ngazo da diring shangum chinirwa da une mena da une yowa na shingi da du suni shangum gi da gomsi oti gomjagi is oti shudang. So we'll leave the text there for tonight, and we'll spend the next 10 minutes doing a meditation. And so what this section covered, one of the points it covered, was the need to have, in addition to just accomplishing serenity, if you accomplish serenity but you don't have the determination to be free of samsara, then it won't be able to assist you in attaining liberation. And if you don't have bodhicitta, it won't be able to become a cause for attaining omniscience. And if you don't have the correct view of emptiness, you won't be able to achieve either of those goals. So now those 3 are referred to as the 3 principal aspects of the path. They're the renunciation, the bodhicitta, and the correct view, or the perfect view. So we're going to do a little bit of sort of glance meditation, quickly, sort of, even though we don't have these maybe real actual like realizations or really kind of fully able to meditate on them, just by reflecting quickly through them. That's also a good kind of meditation called glance meditation. So we'll do that. Oda dukshinda tambu susubita lyudang simniga hulu roji shaninda ana tambu dinde ji gongba she dininge jimba shindu ma shugu shi den dila samo dangi peshos oti shuruna. First, just allow your mind and body to feel relaxed, settle down, and then we'll go step by step through these 3 aspects of the path. Oda dinde jinita ninjung sambasida kowa tadala ningo meba tonirwa 다 레다 뉴모 원기 라와메바 친교비 아니 깨와 딜 아니 가와 토시제를 제나레 가와 사자 간데 뒤서 간데 제나 레다 뉴모 원기 라와메바 치교디를 코와디를 마타나 아니 베 동아와 가두이나 용해르샤 디네 인상다 레다 뉴모 원기 라와메바 치교비 깨와 딘데디 아니 베 땡동에 타르바 레다 뉴모 원기 라와메바 마이 바탕아 깨와라 라와요와 라와 메조 마이 바 딘데기 라와 메조티네 타르비티 타르바지 톱나티네 베 지마루 삼비와타 딘디지 소소라 오딘디지 소소로와 레단 유몽기 라와 메바 제일 친제라 소소된도 동에 유미지 마제바 용우도 다디 동에 주단 제발을 좋아라 딘디웨티네 타르바디 토고도 타르바세디다 레단 유몽기 라와 메바 제조티네 타르나 지마루 삼비와타 보다 티라도 무슨 섬로 디네 베 bomjabujis
So first, think about renunciation, the determination to be free from samsara or cyclic existence. Cyclic existence includes any kind of birth within samsara all the way up to the peak of existence. And you see how no matter which of these states you're born into, it's still, you're under the control of afflictions and karma. You're bound by afflictions and karma. So there's no freedom. You have no control over where you're born. So I think that I want to be free from this state of lacking control, this uncontrolled samsara, this uncontrolled birth process. And seeing how as long as you still have afflictions and karma present and you're trapped, you're bound by them, then anytime suffering is liable to arise, suffering is always going to keep coming again and again. And there's no way to avoid this unless I'm free from samsara, unless I'm free from the afflictions and karma. So feel I must be free from this cyclic existence. I must be free from this uncontrolled birth that's being influenced by and controlled by afflictions and karma. And how perfect would that be if I had this freedom to take birth, if I had freedom over my lives, my birth, if I wasn't under the control of afflictions and karma? Wouldn't that be perfect? I must attain that freedom from samsara. 다 되게 지내다 소소다 아니 그 코알레 탑이 탈바디 탑나 삼바 찌고 많이 받지다 디젤하다 소소 찌고다 많이 봐 소소를 심비 선제 탐지에 아니 말한 찍고 지장 동에 미디어가 대화도가 찍바래 thiên상 아니 선제 탐지에 되니 배 누가 타달라 주는 찌마로 선배들 인지지 오다 누가 타달라 주는 찌마로 선배 인지지도 좀 그렇지 선제 탐지 미비 동에도 주나 선배 선반 인지지고 그렇지. So now, not leaving it there at simply freeing yourself from samsara, going beyond that, not thinking only of your own welfare, thinking of other sentient beings as well, and see that actually myself and other sentient beings are exactly the same. Just like me, they wish for happiness. Just like me, they do not want suffering. They have a dislike of suffering. And so how perfect wouldn't it be perfect if they were all free from suffering? So think that I will free all these other sentient beings from suffering as well, and generate this is compassion. So generate this compassion that thinks, how excellent would it be if I can free all beings from suffering? I will free all beings from suffering. 다 근데 지금 땅 제라 심지도 이제 동화다 전화 선배 인지 주고 많이 봐 동화 주위 탈바 대화 담바지 톰나 선배들이 참바지 와 동화 타다다 죄네 대화 배 담바 대화 초 딘디지 톰나 심지 탐지 대화지 톰나 선배 참바지 그래서 디제라 되고 그렇지. And so the other side of that compassion, thinking, may all beings be free of suffering. So not just that they don't only think that they be free of suffering, but that they experience happiness, and that they attain the most profound, the highest form of happiness possible. So this is loving kindness. So if you generate loving kindness, thinking how perfect if all beings achieve greatest possible happiness.
다 뒤제라 심제 덤제 대화 demba 주고 많이 봐. 심지 탐지 조배 산지 고바tum도 찜마도 다 뒤치도 아니 얘기. 다 심지 덤제 조배 산지라 고비 치도 얘기들은 말아 아니 심지 탐지도 조배 산지 고바토가 제고도 씁니다. 전주 쓴게 선물이 어디다 뒤가나. 어떻게 공부하시는지. So not leaving it there at sentient, all sentient beings achieving happiness, but thinking now, and may all sentient beings achieve complete awakening, achieve Buddhahood. And how perfect would it be if all sentient beings achieved Buddhahood? And so generate bodhicitta, which is the attitude that is committed yourself to becoming Buddha. So think how excellent, how perfect it would be if I become Buddha, so that I can I can bring all beings to the state of Buddhahood. 다 소소 다 나랑 조배 산지 고바 토발라 다 진짜 토백이 니가 개미도 다 딜레가 다뒤 토배지도 이게 동료도 따와도 겁내려 아니 얘기 쌤기 난게 니몬다 배 시지 집어도 뉴뉴 집어다가 매바 쇠네 아니 배 진짜게 소지게 아니 탑 다디 니보디 돈이 다 돈이로 최점지랑 신도가 뒤점에 매 살로이 파다 점도지 당신도가 뒤점에 매 녀보 딘데지라더니 동반이 오 딘데지라더니 이 깨토가 지금 삽니다 딘데 돈이지로 공짜로시 있어. Then reflect that even though I want to achieve Buddhahood, the complete and perfect Buddhahood, I do not have that ability right now. So the thing that gives me that ability is meditation on emptiness, the thing which clears away the afflictions, the thing which clears away the obstructions to omniscience, as well as the afflictive obstructions, is this meditation on emptiness, this wisdom which realizes that there's not a single phenomenon which exists inherently, not even a single atom, not even a single atom exists inherently. And so that view of emptiness is what enables you to achieve Buddhahood and clears away all the obstructions. So then think of generating that view of emptiness, seeing all phenomena as lacking inherent existence. And that they're only posited, projected by conceptuality. 이제 돈이도 배다와도 공비 또기 다 소소 규기 아니 당진 강사기 당진다 추기 당진 니몬 박자다 제바 아니 매매와 차소 선배보다 딘데지다 지금 마치스다 다 뽑아지 지고치 And by the power of developing the perfect view of emptiness, then feel that within your own mental continuum, within your own mind, that all of the self-grasping ignorance which grasps at the self, and the self-grasping ignorance which grasps the self of phenomena, I think feel like they're completely eliminated and cleared from your mind. And that you now have this confidence, this awareness that you're free of the self-grasping ignorance, the grasping of self of phenomena, as well as grasping of self of persons. 야, 다 딘데지잖아 뭐다 뒤집니다 다 뒤집이 다 공디도 참조치는 다 뒤제라 아니 다 딘달로 전신심 받나다 지와치네요 나다 지와치 고수슈기
So let's quietly come out of your meditation, pause that for now, and then if people had any questions that arose, then you can ask your questions now, and we'll do Q&A. I have a question. It's a little bit about emptiness. Can I ask about that? I was having a conversation with a Dharma friend recently and just talking about the dauntingness of the length of time it takes to achieve Buddhahood and how daunting that is. And I was saying, but even time, I think, is empty. And I'm wondering if that's a correct statement, that when we talk about kalpas and eons, it's not some kind of inherently fixed period of time, or is it? Is there an emptiness to that as well? Mm-hmm. Does that make sense? Yes, I don't know exactly how inherently fixed translates, but I'll just say if it inherently exists. I don't really know. Well, or maybe. Well, I guess I could say permanent, maybe I could use, would that make sense? Permanent, maybe unchanging, or maybe karma might have an ability to kind of add something, a word that might, if he's listening, I don't know. What do you think? Yeah, maybe. Where would I'm not sure where karma would come into that particular No, term. I'm just trying to. I meant the student karma, because he speaks Tibetan and English pretty well. Yeah, inherently fixed karma. Do you have something? Is time malleable? It's a good question too. Well, maybe that's the way. Okay, maybe he's not. So I'll just try my best. Okay. Thank you. Or I could look in the dictionary. How about that? But I think inherently fixed, and I got it. Here comes Karma saying something. I think she's talking about time which is inherently not existent, or it exists or not, something like that. Right, well, I think that's probably. Or like when we talk about eons and kalpas, like it takes 20, how I'm just randomly saying a number, kalpas. How fixed is that concept of a kalpa even? Is there an emptiness to that? Right, okay, well, I'm just gonna not use a word that I would specifically say like directly, correlates to fixed, but I'll just, I think he'll answer. He's good at answering questions, so you'll be okay. Again, da chudok nyamdu kecha ani robodi akha sange gopang tobela dusa shewshin gorsarias galikabo mendwas kecha shene kecha ani ajala rangi da inza mare gainzana dusa dong kelpa drame sum kelchen drame sum la that's young rangshingi madrubaras tombaras rangshingi tombaras chezang dusa krangi tsedi that said zin rangshingi druba duges or dude dusa gi tsedi pena kelchen drame sum la lo tongra mombo saya mombo tsedi rangshingi druba marawas yang tombaras duwe marwata da chiwa tang duza la tongpa ni tsiya yorebes kelchen dong kelpa dong datso la tongpa ni tsiya yore da tongpa ni dirwa chö 탐지게 tingdu shayorwa rwa pena tongni churuk se da tongni chobje se de sonyorwa da di tongni pena yum barma kolo bobikaso tongni churuk tongni chobje se rwa chi tongpa ni nang tongpa ni shinang tongpa ni
다나시 뒤숨나 전에와 아니 지 마제바 동반이 제와메바 가와메바 동반이 있다 동이 뒤숨나 전에 송여와 어디지도 아니 진다베나 상제와까지 장면 숨 세대야 랑싱이 두바 말아왔어 와디 로이 파다점 드레스디 다 둔다도 야 매와 말했어 디 말했어 와 랑싱이 두바 말했어 야 랑싱 마두와 있는 야고 가지 장면 숨그 뒤즈 먹어 왔다 그 랑싱 마두와 왔어 와 아니 지도 랑싱이 마두나 유딩이 마두나 매와 말했어 와 베나팅에 다기 빼자서 탁바 찾아게 된도 뒤 똑베다서 임바당 베나 분바기 똑베다서 임바니 똑베다서 찍바르데 다시응원에 타니 두마두 개발요 와 어디 나신전에 아니 분바디 고랑게 다시 된도 아니 타니비 체메 두대요래 탁바 찾아게 된도 뒤뒤 아니 랑싱이 두려 말 유딩이 두바 중세자요 말 분바디 유딩이 두바 요 말데 이나양 산입의 체메 니에저와 인도전에 다 랑싱기 마두바다 매바니 야와 체투와이나 다 딘데기 다 지칼로레 딘데비 가져 담에 순대 랑싱기 마두바로와 데마 마두바로와 딘데 디지도 semnala 딘데기 가지 남도디 차고에 요마라서니 소소 페바 땅 주우레스 와 이나양 가져 담에 숨으랑 신 마두바라디 가져 담에 숨그 뒤즈디양 매와 차와드네 말했어 인도전에 랑싱기 매바당 매바니다 제바제 그랬어 요바당 랑싱기 요바라 제바제 그랬어 인자 디 제바 마제 왕게 된다 돈이라 안주다 갈라다 디디로도 당 추나마 부지 용에 깬디 디디 차고 그랬어 디가스나 요 라뷰 랑싱이 요바하고 메스디 아니 랑싱이 메스 매바 두고도 섬다디 가르다 낭반 낭로라에 낭핀주기 된다 우마 랑주바다 우마 탄주비 쩌바디에 딘데 간에 lep데와 우마 다 우마 탄주비 쳐든지 랑싱이 마주스비 다 랑싱이 마주는 매고도 스니와 가데디다 군도나 중화미진 지바메 파비 덴바시고메 쿄라메바 타와주스니 딘데기 다 우마 랑주바다 우마 탄주비 바르라 딘데기 도바 중요해 와 어디지다 매바다 랑싱 매바 에와 체투바다 요바당 랑싱 요바니 에와 체투바이나 다 딘데기 남도기 다양 센진데 마데스 용도에 개발 연구로 왔어 어딘지 선모 땅 주고리는 디 에와 체투가 거래서 어디 쉬러지로 So emptiness is something which is established within all phenomena. Emptiness exists within all phenomena. It's, you know, there are many different ways of making different divisions or categories of types of emptiness. There's the collection of the 16 emptinesses, the 18 emptinesses, which I discussed in the Middle Length Perfection of Wisdom Sutra. There's emptiness of the 3 times. So the 3 times, you know, talking about, you know, non-arising, non-cessation, you know, non-arising, not ceasing. So there's emptiness of all the of each of the 3 times. So the, you know, truth of phenomena is that yes, they are merely put there by conceptuality or projected by conceptuality, but that does not entail that they do not exist. They're not non-existent. Phenomena do exist. So likewise, time and kalpas and eons, they do exist. So it's okay to think, well, you know, it's okay to understand by understanding their emptiness, you can sort of reduce your own kind of worries about them, then that's good. But to think, oh, because time is empty, it's not going to take a while, it's not going to take a long time to achieve Buddhahood is not accurate. So the time does exist, and the eons and so forth do exist. So again, using the example, because what we have to do here is distinguish, when we get into discussions about emptiness and learning about emptiness, we have to carefully distinguish between existing and inherently existing, and then non-existing versus not inherently existing. So like with that example of seeing a spotted coiled rope and believing it to be a snake, there's never a snake there within the rope. It's merely projected by the mind. There's no sense in which the snake actually is a rope. The rope actually is a snake. No valid consciousness, no reliable consciousness is going to find that rope is a snake. But when you look at something just like a cup or a pot or something, some object, the cup, for instance, then the cup
does actually have a reliable consciousness which apprehends it or knows it. That's a conventional consciousness. So the conventional consciousness does perceive a cup validly. So the cup does exist. So this is one of the very, one of the main points of confusion and debate and all sorts of, debate and dialogue that comes when we're talking about emptiness, especially when you have the dialogue back and forth between the Prasangika Madhyamika and then the Swatantrika Madhyamikas. So that's the middle way consequence school versus the middle way autonomy school. So really what it comes down to is this propensity to believe that if we say something exists, it must inherently exist. We say something doesn't inherently exist, then that means it doesn't exist at all. So that's that's the sort of error that we make in our thinking. That but we'll go over that more on as we review the explanations of emptiness. 진짜 로스 돼. 근데 뒤강라. 나도 동니기 거기 대시게 좀 오지 퇴용도 왔다. 뒤 등하는 줄 롭진데 근데 뒤 호라 하동 친구들 다들 뒤 롭진 못하니 제라는 거랬어. 뒤뒤가 둘다 동니 거기에 오지 개고 퇴용 그랬어. 뒤뒤가 또 다시 사부도니다. 뒤강은 제발 내면 그랬어. 어디다 진짜 뒤 주로지로 와인자 동니기 좀 오기 싫어. 같이 뒤나는 롭도 싸워던데 연나양 군주기 가리는 섬증으로 와. 요즘 다 동니 거기인데 뒤제라 좀 롭진 지금 수바지 돈이 퇴용 그랬어. 안 배시고 개고다 되는 말 하동 친구들 저름지기 다 배동이 거기 쉬우이 개고 송을 다 되게 하고 그랬어. 진짜 몇 번을 돈이 딘지기 다 삼는 당이랬어. 어디 쉬러죠. So this topic about emptiness is in the section that follows where we are now in the Lamrim Chenmo, but Tsongkhapa. It will cover emptiness in extremely great amount of detail. So there will be a lot of explanation about emptiness, and so it will become clear to you the meaning of emptiness, and you'll understand it better. So that's just coming in the following section. So we'll have time to go through that, and you'll get more clear about it. For the students who are new now, and we're doing this kind of meditation or talking about emptiness, you can just sort of have a sense of like. What to say, like just kind of fake it till you make it, I guess you can say, for now, and keep a kind of liking for the concept and an interest and openness to the concept. But even if you don't have a clear understanding of it for now, then if later on through the text we'll have this very vast and extensive explanation about emptiness. Okay, thank you. Thank you. What's the difference between time and continuum? So is time malleable? Was that an attempt to rephrase Janet's question, or was that? Oh, okay, thank you. So that would be, unfortunately, just as difficult for me to phrase in Tibetan, but I hope that it got okay. So again, the young that do 두체 당 균이 개발 가리래. 그래서 균세 지도아 균. 뭐 균 균당 두체니 개발 가리래. 저당 두당 균이 개발. 균스디로 와다 지카다 왔다. 나만이 치만 디마마 무튼이로 와. 나만이 다다니 치마라 봐 두슨 튠주고 와. 디 튀에기 제도들라 균스고 와. 튀스디다 디 내갑들라 와. 나마세 직접 단다세 직 치마세 숨기 내갑들라 튀라고 와. 유전에 튀디 내갑체 균스는 내갑 디기 내갑이다 제디 유바들라. 어디라더니 균스 배나 사병기 균디니 누구야 뭐 찍어로 와. 누구들이 균들이 신동되기 균들이 다 지구 땅으로 와. 신도 지구 땅으로 와. 곧 뒤라고 말 왔다. 뒤수디 사병기 내가 그 뒤. 누구 내가 그 뒤. 아니 신동기 내가 뒤수디 곧 뒤수디 내가 체. 균수디 뒤 낭록이다. 누가 뭐 무튼 쪽에 저러 와. 지기지라 누가야 공배신 쪽에 저러 와. 딘데 제 누가들라 아니 균다 딘데지라 고고서레스. 배디다기 나신게 나야 들어와.
사변이 누구니 행동이 제국보다 주로와 어디치니 드림바 딘데지서 인상 균당 투수 세디 로아 투수디 내갑체 균수디 뉴바 마 도갱기 뉴바 무퉁갱기 투갱기 투바 치갱기 뉴바들라 균체 투비 내갑들라 투 어딘데로 주고 와서 레슨하는 선배삼도 어디시로시. So the continuum, so sorry, I don't know if I said the question because not everyone can see the screen. So the chat box, what is the difference between time and continuum? So continuum is the substance of continuation between a past, an earlier, a present, and a future, and a later. It's the connecting substance that carries through the earlier, present, and later periods. Time is the period. When we say time, that's a period. The past period, the present period, the future period. For instance, if we look at the continuum of a seed growing into a sprout, growing into a tree, growing into and then producing fruit, producing growing, having the growth of fruit on the tree. So there's the continuum of the sort of within these various changing phenomena, the capacity to have a continuity. It's what connects the earlier and later parts, the continuity together. It's what carries through these various stages and connects these various stages. That's the continuum. Whereas the time is like, for instance, we could say there's the period of the sprout, the time of the sprout, the period of the seed, the time of the seed, the period of the tree, the time of the tree, and the period of the fruit. So that's just those different like sections. There's various different periods are time, whereas continuum is the continuity moving through that's connecting those various periods together. Yeah. Thank you. So you're saying, I mean, these can all be aspects of mind, if you're talking one way to think of it. And back to Janet's question about time being empty, the question is really whether time itself is dependent on a mind in order for it to, it's an object of mind, or whether there is a ultimate sense of time. Okay. Independent of mind. Is it independent? Okay, so is it independent of mind? And then you're saying, is time, you're saying time and continuum, can you talk about them in relation to minds, basically? It was the first part. Right, Yeah. yes. Do dong nick up that's all dong gin that's all shape out them share la jaya your base do anybody ajala get you a non-shin and he do the chi lola ma tuba chigrebes lola tuba chigrebes so some Ngawang shabarebes shangi wangi ma shabarebes do the dundam do your bits dundam do your so your best do tell dundam do your so your best 원래 다든다 주원이도 저 당보들라 당보들라 stemla stemla 자요로 답변은 stemla 균세지로와 배나 개왕내만이 당 개와 치마를 전화도 단는데 됐잖아 개와 오늘 부구 내가 그 삼로지 균주요로와 부구 내가 원한서 부구 중중마 아미 고반에 맞게 차주기 내가 그 삼로디기 야내제 토로 야든 돈이 대 통자치로 하고 고에다 강가도 다 딘달래는데 바치미지 다연도 니마 하막교고 망부지 셈기 나도 슬레인데 다 디하 고와 징기 셰바지로 이기 셰바 균투니 내der다 와다 이기 남시로와 다 어느 속 세디 지수 최바도 세디기 남식이 균이 무튼 저거와 다 소디 가서도 양아를 소디 마치마라 마 참전 저거와 인도전에 소디 아니베나 개왕함이 내가 비속 된다기 속 개와 침이 속 세와나시
아니 개왕감이 내가 쌤 된다기 쌤 개와 치마 쌤스네 다 낭비 슌라이나 개와 쌤디 통만 매반에 수 용와 진단이 무튼이 가다 배 종에로 개와 야다 투메 쌤들와 쌤디 유인 야다 투메스 마다 투메스 와 리발라 야다 투메스 와다 뉴몬 디 쌤라 교육이 뉴몬디 야다 투메르디 마다 투마 말레스 남신나 그 매와 차요 그래서 쌤고랑 쌤게 랑신 유에서와 치만는 루보 왔을 때 거와 쌤디 야야 디니지는 용어였으니 야 시에면 그 유인도 투마 매반이 마 용조 딘다니 야 산지 고모버도에 쌤디 무튼이 야 윤댕이 개발진 준이 야 중에 다 쌤기 나나 유죽이 껴기 니몬 셰반서 아니 니뭐 담에 또그 셰르 뽕이 또 같은 일인데 아니 그 유인이 매바 차이 딘적이 다 뜻이 잡은 거래서 디주도 쌤당 그런서 남기 쌤기 껴기 쪽이 쌤당 쌤라고 껴기 쪽이 니몬이 셰바당 아니 지 윤댕이 쪽이 있더니 와 셰바도 균주누기 개발된 셰어레스 인도전에 쌤라 디자이와 배나 뒤져라 다하나씩 쌤기 배나 나라 부근 내가 와 부근 내가 세지 디네로와 아니 야주 침부치네더니 아니 쉔게 디네지네더니 gem바더니 게였으니 디네 마 gem고보도 두고로와 어딘전에 내가 소소소소기 값이 셰바디 요르와 이나야 내가 지구 잡을 때 12균이 다라네 되로와 셰바 사와리 가스나 말기 균티 야다 공배도 재활에마도 지게 말기 균 많이 비셔바지 참자요 말아 다 년행기 균세저와 달 hin지 지겐디 다고 담인다 레고리 와 년행디 다 균투는 뉴바디 렙데 와다 쿠이기 되니 내갑디 죽도 죽어래 균디 다가라 무튼이 두스 말 레바 이네 다 딱와 균 딱바레베스 다스당 그러와 다양 독바디 딜레 그러와 니머니 숨진다부터 말 일단 꼬찌찌찌기 주도 지기지기라 공배도 주니 뉴바디 무튼이 공배도 저기 요래고와 어경기 차이나래 윤내기 차이나래 간다 고두스니야 가도 뉴바디 무튼 내고와 다 뉴바디 딱바레베스 딱바르 말 딱바 많이 받아 가서고 깨날 때는 주도 제고와 딱바 있는 깨날 때는 주도 지금 말와 인도선에 딘데기 십자치는 좋아 있나 셈기 땡도양된 무슨 자네들이 셈 야로 야로 셈 야가디 야다 통매 마인자 마다 통매 차도 통만 매번에 야구 말때 거의 끼운디 바 매와 치니 아니 셈 야가디야 표현이 마다 통매 차 좋아 다 끼운기 스티르디 아니 야지나 배 통만 매번에 용화를 셈기 니몬다도 곰디들레버데 마다디 코디니 님보 담에도 비시라고 또 사변도 제가 매바트에 갑딘디 시고레스 어디 인다디 셈라 자유메기 계시 디시 자유요가 셔와 다 디마이 베다 튜즈디 아니 자기 유대인의 템바두바르베스 템바두바르베스 디 마리스 이루와 튜디야 아니 튜와 튜나레 당고 수이나레 셰바이나 간제지네 아니 로기 똑베 파다자마도 지기 dak시딘도 째니 니에요 말이스 인도전에 딱 말아서 니에요 말이스디 디시 돈에 자거면도 셈나라 고랑 베 니에요 보고 진데 진바 인산다 당진 생데 간주 줄라 당진 유에 준진 디리 와 나틴다 말아서 삼로 당도 셈나 리그말 가서 돈이 고아 말레 춘제들라 유딘 코랑행원에 두바지 되는다면 두바지 삼모지 고을 때 이내 디 삼로 코안에 되는 네 말에서는 니네와 미데마라시레스 그래서니 다 나주다 니즈미도 와서 어디 디데기 다 되시 레고레스 어디 체인데다 용위니저를 삼로다나 디 마주바레스 되는다면 마주바 때마 마주바 로 파다zam데 마란조라 샤르용디 아니 파 되는다바 유대니 추차와지 로 파다 많이 봐 유기 돈이 추드비 나와든지 샤고레스 티 가리징 그랬으나 마란조 당진 고바 쉐 침부 유비케레스 어디는 다 되시 잡으시다 So yes, there is a way to think about these topics of time and continua in relation to mind. For instance, you can think about a person being first a baby, a young child, they grow up, they start to go through adolescence, and their mind changes. There are many things which they didn't know when they were babies. And then as they grow up and they get older, then they learn many things. And so they can, their mind knows a variety of things that weren't earlier known by that mind.
So the mind is going through these different stages, these different periods, but it is the continuum is continuing through all these various stages. There's continuity throughout all those stages, right? So likewise, you can think of the life force or life as well as mind. So the previous life had a life force or a life, and they also had a mind. The present life has a life and a mind, and the future life will have a life and a mind. So there's continuity between those. So even though the body dies and a person's in the previous life the person died and we were born, there was a continuity of their life and their mind into the present lifetime, into this life, and that will go on into the next life. So looking at the mind in general, the mind itself for this has no beginning to this continuum. If you go back in time, then it's beginningless. There's no boundary to mind. If you go forward in time, it's also endless. There's no end bound to mind. There's no end limit to mind. So that's the continuum of mind. And when we talk about mind, again, in a general way, there's a quotation from the text by Dharmakirti called the Pramanavartikakarika, where he says, the nature of mind is clear light. The obscurations are adventitious. So what that's referring to is how the mind has the capacity to achieve Buddhahood. So the mind's nature is clear light. So the mind, and since it has no end limit, it continues onward until Buddhahood. And so the various, aspects of mind, the qualities of mind which are negative, which are faults, those they also have a continuum. And then the virtuous qualities and positive qualities have a continuum. And so the difference is that there actually is a different length of those two continuum, right? So the continua, those two continua. So the continuum of the negative qualities of mind actually will meet a final end, whereas the continuum of the positive qualities of mind will not meet a final end. So they will go on infinitely. So what happens for the negative qualities of mind is that when you give rise to the antidote to the truth grasping, which is wisdom realizing emptiness, then those will be eliminated together with their seeds. And so what's left is simply the positive virtuous qualities, and that becomes Buddha. And so likewise, thinking, just again, going through the stages of a life of a person, you see there's continuity between being a child, being a youth, being an adult, being elder. So there's continuum that carries throughout those periods. So the time or the period that switches, but the continuum is there throughout all the periods, right? So you switch, you change from being a child to being an adult. So that period of childhood versus the period of adulthood changed, but the continuum was there both times. There's the continuum there throughout the whole time. Now the question might arise if you want to debate it. So does that mean the continuum of a person is permanent? Then you could say, well, is it permanent? Well, it's not actually permanent, because even though the continuum does remain throughout all these changes of time, of periods, it's still, it still does change and transform depending on various conditions. So, you can have, like we were saying, these virtuous qualities that grow and become more that grow more strong. You can have negative qualities grow and become stronger. So you have these, the continuum, while it's there throughout all the times, it can still change depending on the other conditions that are present. So when we talk about continuum here, we're referring to the substantial causes of things. So the substantial cause of a person has this kind of continuity, a continuum that carries through the substantial result, the substantial cause through to the substantial result, and that continues on. When we talk about contributing conditions, which are a slightly different kind of cause, they're also causes, but different kind of cause, they don't necessarily have this substantial continuation going through the cause to the result. And then when you talked about how
the time does have any sense in which it ultimately exists? So the answer is no. There's no phenomenon which ultimately exists, no phenomenon which truly exists. It's because it's the case that all phenomena, including time, all phenomena are merely put there by the mind, are merely projected by the mind, or designated by the mind. So when we go and actually engage in analysis and seek out seek out a phenomenon, and again, any phenomenon, we don't find it. We won't find it. So that's because that's the emptiness of the inherent existence. The emptiness is that when we examine, engage in examination, analysis, and search for the object, we don't find it. So why is it then that things appear to exist from their own side? It appears that we could find them if we went to look for it. It appears that they are truly there. That's because of the force of our self-grasping ignorance. That's the force of self-grasping that we're very habituated with. So when we talk about emptiness, we can't really grasp it. We can't really get it into our minds because we don't have a clear enough understanding yet of what emptiness is about, of what emptiness means. So it's it's hard to really kind of see how things could exist in this way of being merely projected or merely designated by mind, because they constantly and only appear as if they were truly there in and of themselves and from their own side. So that's why it's hard until we really study and understand emptiness better to really get a sense of what it really means. Thank you. Thank you for the answer. Gila, 저 도주 뒤에 있든지 길라기 까말라실라다 그거 샤드레스터 페베갑데 무슨 이 템버치더레 나타레 Temba ngadala, temba ngadala, 러스 temba ngadala res. Temba ngadala kapsu ta di loben kamala shila ta kinjin shiwa zuda. Ta ji loben be majune kona zuda itinda temba pyogi temba tangbuya nangen de kona zuda chizondu dika gara watu. Ngadala kama ta oti ngadala reshala. Oti kamala shila ya dini shunde kinjin shiwa zugi 아니 하샹게 따와들라 직제에서니까 말한테시라 딘디 슈에기 딘디시네 지송되고 생게 비규치네 아니 국민 받아서 제비로 교여와 어디 두스니 슈에일라스. And so the question was simply those scholars who were referenced, Kamalashila and Shantarakshita, were they in the early dissemination of Buddhism in Tibet or part of the period called the late dissemination? And the answer is they're in the early dissemination of Buddha Dharma. They were, the time frame where there was Shantarakshita, Kamalashila, Lobin Pema Jungne, Padmasambhava, who is Padmasambhava, and Emperor Tisong Detsen. So that was the Dharma king, Emperor Tisong Detsen. So, Shantarakshita was first invited to Tibet, so he was there teaching at that time. This Chinese Hashang teacher was spreading, was promulgating this view about meditation that was improper. So then the Emperor Tisong Detsen invited Kamalashila, who was a student of Shantarakshita, and Kamalashila was composed those three texts, the three stages of meditation, to address that the improper view of Hashang. So time is up, and we'll stop the teaching here today. Country Ravi, Kovi, Shingamusu, Pendant, Tewa, Jumine, Jere, Zewan, Tenzin, Jazu, Shabe, Sidi, Pad,
Denjuroji, Gaden Duji, Kamsu, Chileju, Tobju, Dabu, Lundo, Jej, Lose Namla, Rilam German, de Lamdun, Gibi, Shell, Sovan de Changju, Simjo, Rimboji, Maje, Pana, Jeju, Kewa, Nyamba, Meba, Kone, Kondo, Peva, Sho, Kewa, Di, Kewo, Sonam, Ishi, Son. Soname Yishi Lejun Ve Tamba Kuni Toba Shu. I wish you all a good night. Thank you. Tujiche. Achana, achana. Good night. Sinjarango. Thank you. Simjanango. Tujiche. Uchiche, Kalsang. Tujiche.